Hello students, welcome in virtual classroom of Standard 12th subject English. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण आपल्या या व्हर्च्युअल लेक्चरमध्ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्डने इयत्ता 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी इंग्लिश या विषयाच्या सरावासाठी जी क्वेश्चन बँक तयार केलेली आहे त्या क्वेश्चन बँकमधील एका पॅसेजवर आधारित असलेल्या कृती प्रश्नांची चर्चा करणार आहोत. आणि आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये असलेला हा पहिला धडा आहे ॲन ॲस्ट्रॉलॉजर्स डे रिटन बाय R.K. नारायण. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांसाठी एक सूचना आहे ती अशी की दिलेला एक्स्ट्रॅक्ट किंवा पॅसेज जो तुम्हाला तुमच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये पृष्ठ क्रमांक 2 आणि 3 वर दिलेला आहे तो तुम्ही एकदा जरूर वाचावा आणि त्यानंतरच तुम्हाला उपलब्ध करून दिलेल्या स्लाइडच्या माध्यमातून असलेल्या या नोट्स किंवा हे कृती प्रश्न जे आहेत ते तुम्ही तुमच्या एका वहीमध्ये सरावासाठी लिहून ठेवावेत. चला तर मग बघूया ॲन ॲस्ट्रॉलॉजर्स डे या धड्यावरती आधारित असलेले कृती प्रश्न की जे दिलेले आहेत तुम्हाला तुमच्या क्वेश्चन बँकमध्ये. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला एक्स्ट्रॅक्टवर आधारित एकूण 6 कृती प्रश्न असतील आणि प्रत्येक कृती प्रश्न हा 2 मार्कांचा असेल. तुम्हाला या कृती प्रश्नांचा सराव जो आहे तो याच क्रमाने करायचा आहे, कारण प्रश्नपत्रिकेमध्ये तुम्हाला याच क्रमाने प्रश्न तुमच्या प्रश्नपत्रिकेत म्हणजे क्वेश्चन पेपरमध्ये असतील. चला तर मग बघूयात ॲक्टिव्हिटी क्वेश्चन्स. ॲक्टिव्हिटी 1. स्टेट द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. And the first statement which is given is as the astrologer used to have the preparation of his business in quite professional way. And the answer of this statement is true. Next sentence. The physical appearance of the astrologer hardly created an impact on the customers. The given statement is false. Third statement. The place was busy with a variety of occupations. The statement is true. Fourth statement. The astrologer's style of handling the business lies in his skills. And the answer of the statement is true. Activity question number 2. Complete the verb. म्हणजेच पुढील संजाल पूर्ण करा. The central idea or central theme of the verb is activities of the astrologer. या संजाल किंवा आकृतीची मध्यवर्ती कल्पना जी आहे ती आहे ॲक्टिव्हिटीज ऑफ ॲस्ट्रॉलॉजर which are based on his gestures. बघूयात या ॲस्ट्रॉलॉजरच्या ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत त्या कोणत्या आहेत. फर्स्ट, ओपनिंग द बॅग, स्प्रेडिंग आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट. नेक्स्ट, ही कंटिन्युअसली सर्चिंग फॉर अ कस्टमर थ्रू हिज आईज. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी, sat under the boughs of a spreading tamarind tree. And fourth activity done by the astrologer was he wound a saffron colored turban around his head. Next activity, activity number 3. The astrologer was a shrewd judge of a character. Explained with some details from the extract. Now students, let's discuss the answer of this question. Yes, definitely
The astrologer is doing shrewd guesswork in analyzing the problem of his client. The astrologer is also stranger to the stars and to the problems of his customer. The astrologer is saying pleasant things to his client and winning their mind. He astonished his client by praise and compliments and support their views. Astrologer had a strong sense of human troubles like marriage, money, and tangles of human ties. From the above things, we can say that astrologer's work is a matter of study, practice, and shrewd guesswork. Activity number 4, personal response question. We need to understand even the smallest details of the business in order to succeed. Write your views. Students are expected to write their own views based on the given question. विद्यार्थी मित्रांनो, हा स्वमत असलेला प्रश्न असल्याने तुम्हाला तुमची मते या ठिकाणी नमूद करायची आहेत. बघूयात या प्रश्नाचे उत्तर काय असू शकेल. Yes, to succeed in any business, we must have a in micromanagement skill. First thing is your own personality and well furnished office space according to your business. You can compare with astrologer's appearance and his professional equipment. The location of the business is also important in success of the business. Here you can compare with astrologer's sitting place. He is sitting at a place where crowd is available since morning till night. You have in-depth knowledge about your work as well as your customers. Their mindset, what is the customer basic requirements. You have to be a cost-effective solution to the customer's problem, and you have to be a quick and precise in giving the solution to the customer. Next activity question number 5. Do as directed, where textual grammar sentences are given. First sentence, it was a remarkable place in many ways. And the instruction is choose correct alternative to rewrite the given sentence as an exclamatory sentence. Here the sentence is given as it was a remarkable place in many ways, and the appropriate alternative of this sentence is third one, which is given as what a remarkable place in many ways it was. Next sentence, he spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells. And the instruction which is given as choose correct alternative to rewrite the given sentence as a compound sentence. विद्यार्थी मित्रांनो, दिलेले वाक्य जे आहे त्या वाक्याचे योग्य जोड वाक्य असलेला पर्याय तुम्हाला या ठिकाणी शोधायचा आहे. आणि या ठिकाणी योग्य पर्याय आहे पर्याय नंबर 2 म्हणजेच विकल्प दुसरा की जो आहे he spread out his professional equipment and it consisted of a dozen cowrie shells. Next activity question based on vocabulary. Activity number 6. Find the synonyms for the following words from the passage. Synonyms म्हणजेच similar words म्हणजेच समानार्थी शब्द. Let's look the words which are given here. Confusing
means bewildering. Hanging around means dallied. Difficult to understand means obscure. And magical effect means enchantment. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण अशा तऱ्हेने ॲक्टिव्हिटी क्वेश्चन्सचा सराव करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आपण येत्या पुढील काही व्हर्च्युअल लेक्चरमध्ये अशाच पद्धतीने ॲक्टिव्हिटी क्वेश्चन्सचा सराव करणार आहोत. तेव्हा आपण भेटूया पुढील व्हर्च्युअल लेक्चरमध्ये नवीन माहितीसह. थँक्यू.